बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खुगो मिलकर टिकटॉक ही उम्मीद तास पर जोड़ी खुशहाल बे टिकटॉक वे जेम तास रोज तास मिलकर करीम खान दे शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सना ब्या तास ता हाजिर मा दे दुआ सरा जी चरतम ये अल्लाह हाद बाद खुशहाल साता जमु चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज पर सब्सक्राइब की मलगर से शेयर की मलगर उन क्लास की बमूंगा the past perfect the passive voice rules is the ko chikaza yo the past perfect yo sentence mung sara pa active voice ki rashi aw mung ta pa exam ki weli shi ya mung ta yo test ki rashi che da sentence ta so passive voice ta wala bai no rules be si pade mane ba malgaronan yo so khabare ko ma ga pin rules ba ma khat ki du che ऑब्जेक्ट द जुमले अगेन ब सब्जेक्ट जोड़ शी द सब्जेक्ट से तबराशी द्वयम चिकम दे हेल्पिंग वर्ब यूज को नो पास्ट परफेक्ट की जमुक सर यू हेल्पिंग वर्ब लगी द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चे त हैड बीन में लगो सो करते हैड बीन हम वही तासो डजंट मैटर हो हैड बीन बमंग लगो हेल्पिंग वर्ब द टोल सब्जेक्ट सरा I, we, you, they, he, she, it, singular, plural, total sub had been lego. Our dream rule that is the third form of the verb lego. Already past perfect ki ho third form legi, mago pakhpal zeo lego. Our saloram number rule that is appropriate preposition lego. The verb mutabik ba da se preposition lego chagi pa mans ke dagi samun khuri mutabikat khuri agreement war sabrabari. Our pinzam rule that is come the active voice subject the then about object jud ko da ba object ze talart chi agent bate jud chi da ko pinzam rules the chi da de mutabik ba manga the active voice na jumla passive voice tado are yo tense ki ye dana tool tense ba de tarike se rako raze malgaro chi yo so sentences pe stam so tamak takidu mangwayu chi for example she had finished the job. She had finished the job. Age job khatam kare de. She had finished the job. The class she had finished what? Age se khatam kare the job. The job is amad jumle object da bar subject se tarawalam the job. Doem rule ki bamunga helping verb lago no pade ki bamunga had been lago. Te the job had been or finished already third form de the job had been finished. और preposition by लगा the job had been finished by और she न चिकम दे दा बदा object जत लाड़ ची हर बते जोड़ ची agent बते जोड़ ची the job had been finished by her. दस मंगवाई क्लास मंगवायु you had won a big prize. आपने एक बहुत बड़ी जो प्राइज है जो इनाम है लॉटरी डा आता गटल एवा you had won a big prize. The class won what? Say gitelu. No, a big prize. A big prize is the object of the sentence. Pa passive voice ke ba dar jumle subject jodshi. A big prize. Or biabor se helping verb had been or lagum. A big prize had been. Or the same word third form bolagum. A big prize had been won. Or biaba preposition by lagum. By cha. By you. You had won a big prize. No, a big prize had been won by you. Clear? Yeah, munga class this vayu che Ali had received a message. Ali had received a message. Ali ta your message melaw shave wo past perfect already munga padi mane tense agastiri che past perfect ki awa kim use ko che do parallel event shivi bi yo pai ke mak ki shivi ya mak ke para munga past perfect lago dem da para munga past indefinite lago humunga ri passive voice vayu. For example, Ali had received a message. Ali ko ek message mausul hua tha. मौसूल चुका था कर सकता है. No class Ali had received what? A message. A message is the object of the sentence. Da bar jumle subject kama. A message or helping verb ma sayo de had been de. A message had been or received already third form de. A message had been received by Ali. Clear? A message had been received by Ali. Yeah class munga yo bal misal lakhul munga Filza had cleaned her room. Filza had cleaned her room. Filza chikam de khpala kamla safa kare wa. No, Filza had cleaned what? The room. The room zamara jumle object the daba subject chi the room or the had been bolagum chi the room had been or clean already third form the room had been cleaned by Filza. Very simple. Class kabal yo the double object yo that is sentence ya get do objects we dagi yo misal hum manga khlu mangwai for example chi Laiba had told us a story. Laiba had told us a story. Laiba ने हमें एक कहानी सुनाई थी. No class दो objects थी यो us थे यो a story दा. तासो बदा दसना मालूमात के the told नबा मालूमात के which Laiba had told what?
क्या बताया था नो अ स्टोरी जुमले ऑब्जेक्ट दे और टू होम चाहते किसे कड़े नो अस मुंगते कड़े बा तासु खपला खवादा च कम तरह महता विज द असरा महताकुम ची वी हैड बीन टोल्ड अ स्टोरी वी हैड बीन टोल्ड अ स्टोरी बाय Laiba. We had been, we bar jumle subject chi, had been ba usulagum, we had been what? We had been told a story by Laiba. Aw kazati a story ram heta kom, nebya bada as namak ki tu lagum, chi a story had been told to us. A story, subject kama, a story had been told to us by Laiba. That was simple classes of खबर भी उमा तरीका चे मंग कम यो सेंटेंस रने वाले डे पागे माने मंगा लग्या जुमले जोड़ो मंग वाई क्लास ची you have called Hafsa you had called Hafsa आपने हफ्सा को कॉल किया था you had called Hafsa no class द जुमला पॉजिटिव द जुमले ऑब्जेक्ट हफ्सा दी दा वना सब्जेक्ट जोड़कम ची हफ्सा और had been बोर सोलोगम ची हफ्सा had been called by you. Hafsa had been called by you. Kadachut the negative. Tasura are your sentence negative Rashi. The sashi the past perfect या are your tense. You had not called Hafsa. आपने हफ्सा को कॉल नहीं किया था या नहीं किया whatever भी. तो class simply हफ्सा बद जुमले subject कमा. हफ्सा और जमासा helping verb दो दी had been दे. खुजब had consider कम real चिकम दे helping verb no zabardhi pasin not lagum chi Hafsa had not been called by you. Hafsa had not been called by you. कदाच राशि चे interrogative राशि चे had you called Hafsa क्या आपने हफ्सा को कॉल किया था clear no class simply तरीका दा चे हफ्सा बद जुमले subject के मक्के बते had लगum चे had Hafsa और चूंकि मासरा कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब दे had been दे had में ते मक्के बोलो बिन पजे पाते शेव बिन बपा हफ्सा पसे बोलगम सब्जेक्ट पसे बोलगम चे had Hafsa been called by you had Hafsa been called by you simple negative interrogative राशि चे had you not called Hafsa कि आपने हफ्सा को कॉल नहीं की थी वेरी सिंपल क्लास हफ्सा बद जुमले सब्जेक्ट के मां मखकी बते हैड लगम चे हैड हफ्सा और दामंग वैल्यू चे सब्जेक्ट पर से नॉट लगो नो हैड हफ्सा नॉट और बेन हो पजे पाते शेवी व बेन लगो बेन कॉल्ड और बिया प्रीपोजिशन बाय और बिया यू चे हैड हफ्सा नॉट बीन कॉल्ड बाय यू क्लियर क्लास कदा से राशि चे व्हाई हैड यू कॉल्ड हफ्सा आपने हफ्सा को कॉल क्यों किया था वो ले होता कॉल करे व्हाई हैड यू कॉल्ड हफ्सा नो क्लास सिंपल तरीका दारा चेता से बोलने की व्हाई हफ्सा व्हाई पर पखपल जरा कुछ की ऑलरेडी बदन को रूल्स था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का से कतल शई व्हाई पर पखपल जरा कुछ कम हफ्सा बर जुमले सब्जेक्ट कम मक्के बते हैड लगम व्हाई हैड हफ्सा been called by you why had Hafsa been called by you how had you called Hafsa तो हफ्सा दा कॉल सिंग कड़े मतलब सो वजह वो ले होता कॉल कड़े how had you called Hafsa no class how ब पखपल जरा को उसका हफ्सा बर जुमले सब्जेक्ट के मक्के बते हैड लगम चे how had Hafsa और been द चूंकि been कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब दी no been ब हफ्सा पसे लगम चे how had been called Hafsa by you how had Hafsa been called by you how had Hafsa been called by you कदा से राशि चे when had you called Hafsa आपने हफ्सा को कॉल कब किया था when had you called Hafsa no when ब पखपले लगम हफ्सा बद जुमले सब्जेक्ट के मस के बते हैड लगम मखकी no when had Hafsa been called by you when had Hafsa been called by you अमल करो कदा जुमला राशि चे why had you not called Hafsa कोरा उम पके why दी उम पके नॉट लगे दले नहीं देता मंगा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के नेगेटिव स्ट्रक्चर वायु क्लास व्हाई हैड यू नॉट कॉल्ड हफ्सा आपने हफ्सा को कॉल क्यों नहीं की थी नो व्हाई ब पखपल जे लगम हफ्सा बर जुमले सब्जेक्ट कमा ठीक छो हफ्सा बर जुमले सब्जेक्ट छी जो व्हाई हैड हफ्सा और हफ्सा से ब नॉट लगम व्हाई हैड हफ्सा नॉट बीन कॉल्ड बाय यू व्हाई हैड हफ्सा नॉट बीन कॉल्ड बाय यू मलगरो कचरता दा से राशि चे जमुंग सरा सब्जेक्ट नहीं मालूम कि हु हैड कॉल्ड हफ्सा हफ्सा को किसने कॉल की थी हु हैड कॉल्ड हफ्सा वी डू नॉट नो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द जुमले सब्जेक्ट मंग तने मालूम न मुंग वेली ची द हु न ब हुम जुड़कुम
مخکې به د بای ولګو ایز پر رولز دې جمله کې د بای لګې دی شي by whom had حفصه been called by whom head به ولګم حفصه به د جملې سبجیکټ کوم نو حفصه مخې ته به راشي شاته پسې بین ولګم او called به ولګم by you ځکه نشم لګولی چې by خو د ما مخکې سبجیکټ لا راوسته او whom چې کوم د کوېسچن ورلډ سبجیکټ معلوموي نو مې ته مخکې راوسته چې by whom had حفصه been called ټیک شو که نه که داسې راشي کلاس چې موږ ته په جمله کې حفصه نه معلومه موږ ته آبجیکټ نه معلوم نو موږ وایو چې whom had you called आपने कॉल किसको की थी ता चौथा टेलीफोन करो देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस नो तास ऑलरेडी पदी के रूल्स के मंग वैल्यू ची द whom पजे बो लगवे whom पैसिव पदी के मंग ऑब्जेक्ट मालूम हो पर पैसिव वॉइस की whom न मंग जुड़ को who और who had been ऑब्जेक्ट हो पाकिस्तान जी सब्जेक्ट तरह वाली नो had been by ओजे हो लगी ची who had been called by you who had been called by you ملګرو دا یو سو ساده جملې تاسو موږ د دې ټنس په حواله سره کې خو د مخه ته چې کې موږ تاسو سمپل سنټنسز ډبل آبجیکټ والے سنټنسز پوزټیو نیگیټیو انټروګیټیو انفارمیشن والا کوېسچن نیگیټیو انفارمیشن والا کوېسچن هغه سنټنسز چې پکې مې کې سبجیکټ نشته هغه سنټنسز چې پکې مې کې آبجیکټ نشته ټولې په ټولې مخه ته کې خو دی اوس تاسو ډیوټي دا تاسو فرض جوړیږي چې تاسو په دې ځان پوهه کوي ملګرو دا نه کټه خبرې نه دي ګوري واړه ماشومان اکثر زمونږه چونګې زه تغبې کې اوسېږم نو په تغبې کې موږ داسې اینو په تغبې مردان کې چې واړه د 9-10 ماشومان دي او انګلیش ګرامر باندې گرفت مضبوط کړی دی او ګرامر انسټیټیوټ یې ځان له کولاوکړي لینګویج انسټیټیوټ یې کولاوکړي او غټ بي اس او د 14 هلکان ول راځي او ورسره کورسز کې بلا پیسې ګټي داسې بلا ماشومان جنکو ته اکثر پرابلم وي فیمیل ته پرابلم وي چېرې جاب نشته هغه نشته دغه نشته لږ د انګلیش ګرامر ته کښېنئ ځان پې پوه کړئ لږ ټیکنیکلي انداز سره سیسټمیټک طریقې سره د انګلیش یاد کړئ بلا فیمیل دي چې به تاسو له کورونو ته راځي او تاسو نو په کور کې انګلیش ګرامر او لینګویج کوي او په خپل کور کې په حیا او په عزت کې 150,000 روپۍ میاشت د الله په فضل سره ګټئ په دې خبرو باندې عمل وکړئ موږ په دعاګانو کې یار ساتي تھینک یو ویری مچ السلام علیکم